Сегодня в отеле «Интерконтиненталь» состоится вторая Международная конференция «Холодная логистика Украины». Конференция организована Ассоциацией «Холодная логистика Украины» UCCA. На конференции соберутся лидеры индустрии холодной логистики, представители компаний-партнеров ассоциации, и мы вместе обсудим самые насущные проблемы нашего бизнеса. Мы вместе придем к выводам, которые определят развитие отрасли на ближайшие годы. This conference is, I think the format is perfect. You have plenary sessions in the morning, let's say at a kind of strategic level, breakout sessions where it's more operational oriented. And I think the combination is perfect. Сегодня очень интересен рынок экспорта. Украинское сельское хозяйство будет развиваться. И экспортные рынки состоят не только из Украины и не только из России. Мы вполне можем продавать и овощи, и украинские фрукты на внешние рынки. Весь вопрос лишь только в правильной организации холодной логистики, в правильном охлаждении продуктов питания прямо на поле, доставке в склад и затем дальнейшей отправке теми же самыми рефрижераторными контейнерами. Я представляю французскую компанию «Савуа», которая является производителем и интегратором всевозможных логистических решений для складов. Скажем, мы специализируемся на инженерных решениях для складской логистики. Исторически мы, конечно, начинали с французского рынка, но теперь во всех странах Западной Европы есть склады, экипированные нашим оборудованием. Также Англия тоже, в UK, в Соединенных Штатах Америки, в России. Ну и вот мы хотим выйти на Украину. These players here together and gives them the opportunity to network and to talk on how to improve the cold chain in the Ukraine. And by doing that, the consumer, the retail, the manufacturers, the 3PL organizations, the cold store operations, and also, of course, the farmers. So I think it's great what you're doing here. It is not as developed as in the rest of Europe. However, I think for what I've seen throughout the world, it is developing, and there's a lot of serious players here in the Ukraine that are taking it very seriously for improvements. And I think that is from the Ukraine Cold Chain Association, the start that I have been here, and I've seen the growth of that, to Carrier, to Euroscan, and many other equipment suppliers that are here. And in addition to the warehouse operating members themselves. I think people are recognizing the fact that Ukraine, the economy is growing, the situation here is stabilizing, and I think that many people are looking towards Ukraine to be a leader in the region for cold chain development. Украина сделала свой европейский выбор, и мы приняли на себя обязательства по гармонизации нашего законодательства с европейским, то нам необходимо вносить изменения в наше законодательство, в том числе и по контролю температуры в соответствии с европейскими нормами. So I fully agree with what was discussed today.
UCCA last meetings, that we should rather work out the internal procedure and the internal agreement about the main players of the market to set up standards, and then, thanks to education, impose some changes to the other players, the smaller ones. It's important to find a common standard. What do we want to monitor and what do we want to control? And then the European specifications just give us a frame. It says how do we people have to construct stuff. Which temperature does it have to sustain, humidity level, which it does have to sustain. Globally for Ukraine, I cannot answer, but particularly for Ocean, what I can say now, it's we feel a really big improvement in the temperature control. 1 year ago, when we started UCCA, it was terrible situation. Now I feel it's better, still not perfect. A lot of work has to be done, but now more and more suppliers, more and more transport companies started to understand that it's very important for Ukraine market that this temperature has to be controlled on any steps of the logistic chain. Every company who is transporting, stocking, elaborating in any kind of sense, some foodstuff or some pharmaceutical products has to be certified and has to work accordingly all standards and regulations. You know, it's like all the main subject that in Ukraine, it started farther, but the improvement is quicker. So soon, I'm persuaded that Ukraine will reach the level that all the countries on this cold chain aspect. Прошел год, и ассоциация из любительской объединения бизнес-партнеров превращается в профессиональный инструмент для отстаивания интересов индустрии. Мне радостно это наблюдать, я вижу огромные перспективы, и меня эти перспективы радуют. I'm 100% confident that this kind of conference is a very good tool and feature to improve the situation in any country. It is exactly how it started in other countries. I think this type of conference gives the confidence to the industry that things are happening. The Ukraine Cold Chain Association just is starting, and so for them to come back and be doing several events throughout the year is very important to gain the industry's support for the fact that these events are ongoing. They're bringing quality information, many quality speakers, and quality advice to how to grow the cold chain and deal with problems that are realistic and happening here in Ukraine. Конференция завершилась. Я рад, что те задачи, которые были поставлены на этой конференции мной, для ассоциации, для себя лично, эти задачи мы выполнили. Мы получили предложение о партнерстве, мы получили новых членов ассоциации, мы доказали, что ту работу, которую мы делаем не напрасно. Конференция позволила нам сформулировать 3 основных направления работы на 2012 год. Мы будем заниматься улучшением законодательства в сфере товарного соседства, что позволит нам консолидировать логистические потоки и снизить затраты на логистику. В этом мы надеемся на помощь компании МИРА Cash & Carry. Их внутренние стандарты должны лечь в основу национальных стандартов в Украине. Мы будем продолжать наши усилия по предложению наилучших решений по мониторингу температуры для различных задач в Украине. И здесь есть несколько предложений от крупнейших компаний, таких как Евроскан, таких компаний как Степак. Это новые прорывные технологии значительно улучшат ситуацию во всех отраслях охлажденных и замороженных продуктов. Ну и, наконец, важнейшая тема. Холодная логистика, холод, как наилучший, самый естественный консервант, играет ключевую роль в обеспечении пищевой безопасности наших граждан.
И в следующем году ассоциация примет самое непосредственное участие в внедрении в Украину стандартов IFS Logistic для повышения пищевой безопасности Украины.